Made in Kerala, made in Kerala. ഞാൻ പോകുന്നതേ ഹോളിവുഡിലേക്കാണ്. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈഡർമാൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. സ്പൈഡർമാനും വിജി വെങ്കടേഷും തമ്മിൽ ഒരു ഡീപ്പ് കണക്ഷനുണ്ട്. അറിയാവോ? ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ? എനിക്കറിയില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്, മറ്റൊരാൾ ഒരു ആക്ടറാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്. ബോത്ത് ഓഫ് യു ആർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ ദ വെൽബീയിങ് ഓഫ് എ കോമൺ മാൻ. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായിട്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി മാം പൊരുതുന്നുണ്ട്. അവർക്കിടയിൽ മാമിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, അമ്മ എന്ന പേര്. മാം, കഥ എന്താണ്? 35-36 വർഷമായി ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ട്. മുമ്പ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ആയിരുന്നു, മിൽ വർക്കേഴ്സ്, ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സ് കൂടെ. പിന്നെ ഒരു 22 years ആയിട്ട് ഈ മാക്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ജോലി പാർത്തിട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വി വർക്ക് വിത്ത് പേഷ്യൻസ്. ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല, പിന്നെ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല, പിന്നെ ദേ കം ഫ്രം വെരി ചാലഞ്ച്ഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഡെയിലി വേജ് ഏർണേഴ്സ്, some tailor, auto rickshaw driver, bus conductor, farmer. Okay. Very, very ordinary people. So we work with on a humanitarian grounds. Okay. Pharma companies kuda oru partnership cheyidittu we bring medicine for these patients. Okay. Pharma company aanu donors. Okay. Pakshe ivide Max Foundation aanu the face that the patient sees. Pinne our program, it is not just giving medicine. Patient ku medicine venum, പക്ഷെ ഒരു care venum, ഒരു compassion venum, somebody who can tell the patient and the family, it's okay, we are with you. So by making us the face of the donation program, we are in this സ്ഥലത്തിലാണ് where the patient sees nobody else, he sees only you. So then the patient feels a sense of gratitude. It's a very interesting how patients started calling me Amma. But first assistant, very young girl. So she and I, we were just having coffee. My son also was there with me. I think my son had come to my office to കുറച്ച് വല്ലൊരു ജോലിയായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിരുന്നു എൻ്റെ ഓഫീസിൽ. He was about 20 years ago, he was about ഒരു 25 വയസ്സായിരുന്നു പുള്ളിക്ക്. വിനയ് മൈ യങ്ങർ സൺ. അപ്പോ ഈ കുട്ടി ഐഷ ആണ് പേര്. ഐഷ പറഞ്ഞു, I can't call you Mrs. Venkatesh, I can't call you ma'am, what shall I call you? So Vinay പറഞ്ഞു, I call her Amma, you also call her Amma. So she started that, and then when patients would come, they would hear her calling me Amma, and they also started calling me Amma. Then it just happened. Now everybody, even the doctors, call me Amma. Wow. It's just something. മാം, എന്നാലും വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ക്യാൻസർ നമുക്കിടയിൽ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് അവെയർനെസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ദേർ, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ലാക്ക് ഓഫ് അവെയർനെസ്, സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ട്. സ്റ്റിഗ്മ എന്ത് പറയാം? സ്റ്റിഗ്മ മലയാളത്തില് ഭയം. വേറെ ഒരു അസുഖത്തിനും ഈ സ്റ്റിഗ്മ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ്, ഗ്ലൗക്കോമ ആണ്, ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ്, ഡയബറ്റീസ്, പീപ്പിൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ക്യാൻസർ അത് ഭയമാണ്. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ്, സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ is associated with cancer. പിന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്. വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ പറയാം, അയ്യോ എനിക്ക് ക്യാൻസർ, അയാൾക്ക് പിന്നെ then I will not get a marriage proposal for my daughter. Families are set apart. People are thrown out of their jobs because they have cancer. Because cancer oda arthamana death. Nobody believes. യാർക്കും വിശ്വാസമില്ല, ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലാക്കി
you can live after cancer. There is life after cancer. If you can detect very early, you can prevent cancer. പിന്നെ കുറച്ച് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു ഡയറ്റ്, ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ്, അതൊക്കെ ഇഫ് യു ഫോളോ, നോ ടൊബാക്കോ, റൈറ്റ്, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഈവൻ അവോയ്ഡ് ക്യാൻസേഴ്സ്. പിന്നെ ഈ സമയത്തില് in India, we have the best cancer institutions. We have the best doctors. Nammade doctors, international standards, international quality. Geeta Narayanan, Srijit Nair, Geeta Narayanan, Narayan Kutti Warrior in Calicut, VP Gangadharan in Kochi. They are amazing doctors, amazing doctors. I can tell you many names. Pankaj Malhotra in Chandigarh, Manju Singh in Tata Hospital, Hari Menon in Bangalore, Dr. Pramesh in Tata Hospital. I mean, our cancer specialists are the best in the world. We should not be afraid of cancer. Okay. We can make changes in our lifestyle. Okay. We must. Okay. It can reduce the chances of cancer. But if you are diagnosed with cancer, if you like the Max Foundation, there are so many groups, awareness under, support groups under. Just have to reach out to us. Okay. ഗൂഗിളിൽ വിജി വെങ്കടേഷ് എന്ന പേര് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു വേർഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ കുറിച്ച്, ചായ ഫോർ ക്യാൻസർ എന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. മാം, ചായയും ക്യാൻസറും തമ്മിൽ എന്താ കണക്ഷൻ? സനീഷ്, when I say ചായ, ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ചായക്കപ്പാണ്. ഓക്കെ, ചായ. സോ ചായയാണ് ഒരു നോർമൽ ഓർഡിനറി ദിവസത്തില് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ കപ്പ് ഓഫ് ചായ. യു ക്യാൻ ഹാവ് ചായ വിത്ത് എനിബഡി, എനിവെയർ, എനി ടൈം. ചായ ഇസ് അത് എങ്ങനെ പറയാം, ഒരു കംഫർട്ട് സോണാണ് അല്ലെ. ഇറ്റ്സ് നോൺ ഇന്റിമിഡേറ്റിംഗ്, ഒരു ഭയമില്ല, ഒരു ഇറ്റ്സ് കംഫർട്ടബിൾ. യു നോ, എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ശരിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു സേ ദിസ്, പക്ഷെ ഒരു പീസ്ഫുൾ, ഒരു നല്ല ഒരു ഇറ്റ്സ് സമാധാനം തരുന്ന, that is അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം തരുന്ന. Yeah. Okay. But cancer is not like that, no? Cancer is in our mind there is nothing. There is only fear, ഭയമാണ്, ഒരു ഘൃണമാണ്, ഒരു സങ്കടം, ഒരു suffering, all those kind of things. So I wanted to bring cancer into that atmosphere that a cup of chai creates. Okay. Where you're comfortable, where you can talk about your cancer, where you can share your cancer experiences, you can clear your doubts, you can just come together. What is safe, what is secure platform for patients, for their families, for everybody. So that is one aspect of it. അത് വേറൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഇപ്പോ thousands of patients, ഒരു 12,000-18,000 patients ഉണ്ട് that we work with. Okay. Yeah? അവർ സകല പേർക്കും ഈ മരുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ത്രൂ അവർ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ ഫാർമ കമ്പനി. അപ്പോ ഇതൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ക്യാൻസർ ആണ്, ക്രോണിക് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ. ആൻഡ് ദിസ് മെഡിസിൻ ഫോർ ദിസ് ലുക്കീമിയ ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ്, അതൊരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. അത് ദിവസം കഴിക്കണം, ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. സോ അതൊരു ഫേറ്റൽ ഡിസീസ്, ഒരു ക്രോണിക് മാനേജബിൾ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ മാത്രമേ. ലൈക്ക് ഹൗ ഫോർ ഡയബറ്റീസ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഇൻസുലിൻ, സോ ഫോർ ദിസ് ക്യാൻസർ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദിസ് വൺ ടാബ്ലറ്റ്, പക്ഷെ ലൈഫ് ലോങ്. യു ഹാവ് ടു കം ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ 4 times in a year. അത് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ 3 മാസത്തേക്ക് സപ്ലൈ റിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് they can go back home. So it seems very simple അല്ലേ. പേഷ്യന്റ് is in our program, പേഷ്യന്റിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മെഡിസിൻ കിട്ടും. വർഷത്തിൽ ഒരു 4 പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്ന് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് take the medicine and go. But we saw that patients don't have this resources to come. ഒരു ഡെയിലി വേജ് ഏണറാണ്, ഒരു ഫാർമറുടെ വൈഫാണ്, ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്. ഹി ഹാസ് ടു ലീവ് ഹിസ് ജോബ് ഫോർ 10 days. അപ്പൊ ഒരു സാലറി ഒന്നും കിട്ടില്ല.
Then he has to come all the way to RCC in Trivandrum or Amrita in Cochin or Tata Hospital in Bombay or AIMS in Delhi. The big hospitals, they have to come from their gramathil, they have to come. But these patients stopped coming. They stopped coming to take their medicines. If you don't take the medicine, the disease will progress. So we started asking, why don't we see you? You're supposed to. So they say, bus fare illa, train fare illa, inki joli illa, or they didn't have anything. One patient was very weak, and doctor had told him he should have a glass of milk. Okay. There was some one glass of paal kaiyikkan. So I told him, why don't you take the milk? So that patient told me, eniki aa paal vangath, if I had the thumb, I would give it to my child. I won't drink it. So I realized that giving free medicine is not enough. These patients need some kind of support through which they can come to the hospital and collect their medicine. Okay. So I said, okay, we'll have a chai party or adda. I'll call people to my house and say, come and have chai. Chai, kuda, samosa, jalebi, whatever they want to have. But everybody must pay something for the chai. Okay. This cup of chai ki oru value undu. You decide what is the value of this cup of chai. It can save the life of a patient. This is Sanish's original idea. 1994, I had gone to Australia for a fellowship, for a training program. 1994 is almost 30 years ago. Okay, I was very young then. I went for this fellowship program to Australia. അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഒരു ഫണ്ട് റേസിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓസ്ട്രേലിയാസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ടീ ആൻഡ് കോഫി മോർണിംഗ്. Australia's biggest tea and coffee morning. Okay. I went there and avade poi oru chai കഴിച്ചു, പിന്നെ cake കഴിച്ചു, പിന്നെ sandwiches ഒക്കെ. Then at the end we had to put some money for what we had taken. Just whatever you want to donate. Avadanna I got a mug also. In mugil I keep some scissor, pen, pencil. Okay. Can you see what it says? Yes, Australia's biggest tea and coffee morning. Tea and coffee morning. ഇത് 30 വർഷം പഴയ മഗാണ്. So I thought this mug is 30 years old. Wow. 1994 I picked it up. So then I said, why don't we do something like this? I remembered that I had gone to this person's house. They were collecting funds for cancer patients. So 2014 I held the first adda in my house, Chai for Cancer adda. And some 80 people came. Wow. And we raised about 1 lakh. Oh. So after that, my friends started doing Chai for Cancer in their homes. I started asking people. My patients started hosting in their homes. So Chai for Cancer can happen anywhere, at any time. Anybody, you can call your friends over, okay. You can offer them chai and you can tell them, whatever you think this cup of chai is worth, you put down. So, this 10 varshai project. This is the 10th year. We have raised 2.5 crores. Wow. Just from normal people, just from people like you and me, just coming to each other's homes. So every month there is at least 2 addas, friends in hospitals, in open spaces, everywhere. Please go to the website chaiforcancer.org. Sure. You will find everything about Chai for Cancer there. Ma'am, അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's very much possible അല്ലേ? Yes, of course. Just tell me, I'll come. Wow. Great. I'll come there. Yes. Perfect, ma'am. Yeah. Check it out. Check out the website. I'll be there. Fabulous. Instagram page undu, Chai for Cancer. LinkedIn undu, Facebook undu, Twitter. Okay. See, social media is a tool. Social media is ayudam, alle? Social media is ayudam. If you use it wisely, you can do so many things with it. See, I got Ummachi's role through social media. Casting director saw my photograph on Instagram. മാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഡു യു നോ ഇപ്പം നിലവിൽ മാമിന് എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന്? നോക്കരുത്. ഞാൻ പറയട്ടെ, after the release of the film,
Yeah. I think I have more than, it's increased by about 10,000. Yeah, it is 22,300 ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ. Oh, you know. Yeah. ഈ മാമിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലുണ്ടല്ലോ ഏകദേശം 100-ൽ-അധികം ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫോട്ടോസിൽ നമ്മുടെ ഈ 22,000 പേരിൽ അതിലും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിജി വെങ്കടേഷ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ്. ഓക്കെ മാം, സാധാരണ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി വന്നാൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ഞാനടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആ ദിവസം വളരെ ഡിപ്രസിങ് ആയിരുന്നു എന്നാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് യു ആർ ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഫൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ക്യാൻസർ. എന്നും വിഷമങ്ങളും പരാതികളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സോറോ സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഐ ഹാവ് ടു ആസ്ക് യു ദിസ്, ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും വാട്ട് കീപ്സ് യു മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് വാട്ട് കീപ്സ് യു സ്മൈലിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്? I think it is a patient to the courage, a patient to the self-confidence, a patient to the generosity. Patients have told me that their cancer has made them a different person. Their cancer has made them value life more and they want to live their life well. Oro patient, whether it is a child or an adult, that patient gives me joy. They fill me with happiness. I am very transparent. You would know if you have seen my, I talk about everything. I share my opinions. Ummachi I think the only way to live your life, I'm going to say this in English, okay? Yeah. That power to make you happy, don't give it to anybody else. Keep it with you. The power to make you happy or even unhappy, വേറെ ആർക്കും അത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് എന്റെയാണ്. And whatever you spread comes back to you. So I live in this world with so many lovely people, patients, friends, patients, family. They are happy people. They are courageous people. They are very strong. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സകല ശക്തിയും it is from the patient. Yesterday I went to see a patient. Yesterday in the evening. He's about 45 years old. He's been diagnosed with a malignancy. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, Amma, I'm going to fight this. And I have my weapon. എൻ്റെ ആയുധമാണ് എൻ്റെ knowledge. എനിക്ക് knowledge ഉണ്ട്. I know what my disease is. So I am equipped. And we sat and we laughed and he had seen my film, he enjoyed, he told me about the film. He said, Amma, what is this Amma wandering with the pepper spray and all? So we were just, see, if you get cancer, it doesn't change you. You don't become somebody else. Your identity does not change. You are who I am. My cancer is one aspect of me. I'll deal with it. This is what patients teach me. They go on living. They create a parallel track, and they find a new normal. Okay, you can't get into the same track back because now you have cancer, you're the station. Like how Ummachi got off at Goa station, no? Patients tell me that, this is in my journey of life, is the station on a cancer I have got off. But first they think, so that fear is there. But then they look around and they find support. And they see that, okay, we can't get back to that train, but I will find a parallel track. Destination is the same. End of life, it happens to everybody. We create a new normal, and being happy is part of that journey. We're all happy people. True. മാം, ഈ ഷോയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റിനോടും നമ്മൾ അവസാനം ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. മാം ഒരു പല അർത്ഥത്തിലും പല രീതിയിലും പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു മെയ്ഡ് ഇൻ കേരള എന്ന ഷോ ആയതുകൊണ്ടും മലയാളി സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. വാട്ട് മേക്സ് എ മലയാളി ട്രൂലി സ്പെഷ്യൽ? ട്രൂലി സ്പെഷ്യൽ. Okay. Education. In Kerala, we are educated and we are secular, right? Yes. Because we are educated. Perfect. Because our children are educated. Because our women are educated. I think for me, Samudramunda,
ഡോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധ ഉണ്ട്, സകലതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ സോ സ്പെഷ്യൽ. ഉമ്മച്ചിയും പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന്. Exactly. Perfect. You know, in the film, Ummachi fights for Nidhi's education. She's a girl child. പക്ഷെ ആ ഗോവയില് ആ സ്ലമ്മില് വേറെ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ലോഗി ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ വിക്കി, 2 young boys. When Pachu and Nidhi go away, you see the look on those 2 boys' face. They're so happy ki Nidhi ki chance kitti. Nidhi is going to study. They also deserve that chance. No? True. Every child, boy or girl, every child in our country deserves an education. It is a basic right. So instead of building temples, instead of, I don't know, building all these huge things, build schools, build hospitals, so that you can give the people of our country good health and good education. Okay? Perfect. Ma'am, thank you so much for being on the show. ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ മാമിന് സാധിക്കട്ടെ. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല അത്ഭുതങ്ങൾ മാമിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you. I really enjoyed speaking to you. Thank you. Radio City. Okay. Made in Kerala.